Hello, Megan. This is Senior Madsen, and I'm going to read version 1 of the stories, starting on page 19, the ones that I emailed to you. And just to translate, quiero que salgas means I want that you leave. Prefiero que te quedes por abajo means I prefer that you stay down below. Although in this story, we're not really sure why they add por abajo because they don't use it. So we'll just use it as prefiero que te quedes, that you stay. And then the last one is está de mal humor, which is he is in a bad mood or she is in a bad mood. So estaba de mal humor would be he or she was in a bad mood. Okay, so the first bit of homework that you will have is the worksheet. It's two-sided. Actually, it's hard to describe this over video. There are 4 boxes at the bottom, and you'll do some drawing. At the top, it says quiero que salgas, etc., and then some questions. So this is the story that goes with those. I'm just going to read it to you, and then you can have it in front of you as well. Había un chico que siempre estaba de mal humor. Estaba de mal humor porque no tenía amigos. Pero no tenía amigos porque siempre estaba de mal humor. In class we said it was kind of like the chicken and the egg. Estaba de mal humor porque no tenía amigos, or no tenía amigos porque siempre estaba de mal humor. También estaba de mal humor porque vivía con su familia y su familia le molestaba. They were bothering him. Pero él molestaba a su familia y era una molestia porque siempre estaba de mal humor. He was a bother, or he was an annoyance. Su hermano siempre le decía, prefiero que salgas de casa. Prefiero que te quedes en la casa de tus primos. Y sus padres le decían, todos queremos que salgas y preferimos que te quedes con tus primos. Primos are cousins, so they want him to go live with his cousins. Un día, el chico decidió salir y le dijo a su familia, ya no me van a decirme, quiero que salgas, o preferimos que te quedes en otra casa, ya me voy. Antes de salir, before leaving, el chico hizo, he did or made, una pausa, a pause, so he paused. Porque pensaba que la familia iba a decirle, no, por favor, no queremos que salgas y no preferimos que te quedes en otra casa. Pero no le dijo más que adiós. El chico se puso de muy mal humor y salió de la casa. Al instante, la familia hizo una fiesta y celebró la salida del chico. Okay, so that was version 1, and that goes with that worksheet that you were that I sent to you. Version 2, I don't have a worksheet for you. What we did this as a listening activity, and I want you to try to do the same thing. I'm going to read this story to you, and I don't want you to read it with me. I want you just to listen and to try to write down a few notes in English, do a concept map. You can draw a picture, it doesn't matter, but read it or listen to it rather, and write down some notes in English so that you can check your comprehension. Go ahead and pause. You can pause me and catch up with your writing after each paragraph. I'll tell you when the paragraph stops, but please don't go back and listen to it again. I want you just to try to listen the first time and get as much as you can. Okay, and then when I'm done, or when you're done with the first time through, you can go back and listen to the whole thing again, add more details, and then finally, I want you to read along as I read it to you. Okay, and you should be able to get most of it. Okay, so here we go. So please don't follow along and just listen and write down some notes as you're listening. Version 2. Conocí is the first word. It means I knew. Conocía a un chico que siempre estaba de mal humor. Se llamaba Solito y vivía en el fondo de un edificio abandonado en Puerto Rico. That means in the bottom of an abandoned building.
Fondo is bottom. Edificio abandonado is abandoned building. Hace muchos años vivía con su familia, pero como siempre estaba de mal humor, su familia salió y lo dejó en el edificio. Él estaba muy triste y les pidió que no salieran. Por favor, no quiero que salgan, prefiero que se queden aquí conmigo. Pero la familia salió, diciéndole, preferimos que te quedes en otra casa porque siempre estás de mal humor. La familia fue a vivir en el Parque Nacional Everglades. Vivían al lado de las serpientes y los cocodrilos. No estaban contentos porque los cocodrilos y las serpientes siempre estaban de mal humor. Los hijos decían, preferimos quedarnos con nuestro hermano, aunque siempre esté de mal humor. La madre decía, quiero que mi familia salga de aquí. Prefiero vivir con un hijo de mal humor más que un cocodrilo de mal humor. El padre, que estaba de mal humor, porque a él no le gustaban los cocodrilos ni las serpientes, decía, prefiero que mi familia se quede en una casa normal. Okay, that's the end of the second paragraph. I apologize. I forgot to tell you at the end of the first paragraph. That was where the family left saying to him, preferimos que te quedes en otra casa porque siempre estás de mal humor. And then the second paragraph started with, la familia fue a vivir en el Parque Nacional Everglades. Okay, so we are at the end of the second paragraph. Okay, here is the third paragraph. You can stop it if you need to go back and listen, or not to go back and listen, but to write down some notes about the second paragraph if you need to. Okay, paragraph 3. Así que regresaron a Puerto Rico para vivir en el edificio abandonado. Fueron al edificio, pero no estaba abandonado, sino que estaba lleno de gente. La gente bailaba, se reía y vivía muy feliz. Buscaron al chico en el edificio, pero no lo encontraron. No había ni una persona que estuviera de mal humor, y la familia, muy confundida, salió en busca del chico. Anduvieron por todo Puerto Rico buscando a su hijo y buscando una casa. Todos estaban de muy mal humor porque querían quedarse en una casa y no encontraron ni una. Regresaron al edificio una vez abandonado y preguntaron por el dueño, which is the owner, preguntaron por el dueño. Pronto, un chico de muy buen humor se acercó a la familia. El padre le dijo, queremos vivir en su edificio. Pero el chico se puso de mal humor y al instante la familia lo reconoció. El chico de la familia les respondió, prefiero que se queden en otra casa. Quiero que salgan de aquí. ¡Qué ironía! What an irony. Okay, so that's the end of the version 2. I want you to go back now after you write down some notes and listen to it again all the way through and see if you can't figure out what the gist of the story is before you go ahead and look at it. And then we'll talk about it when you get back on Tuesday, hopefully. The other thing that you should know is I'm also going to send you a copy of there are 35 questions that you'll be responsible to answer for the speaking assessment for the end of quarter 4. You are not going to answer all 35 of them. I'm going to choose a few of them based on how our conversation goes. But at least you'll see them in front of you. They're going to be questions about you. So most of them are. So we'll be wanting you to use first person accurately as often as you can, when appropriate, in your answers. But I will, like I said, I will send those with you, or send those with that email so that you can see them. Please feel free to email me with any questions that you have if you're not going to be back by Tuesday. And the stuff that I'm giving you now should get you caught up well, okay? I hope that you're doing well, and we'll see you when you get back.